Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land of Judah. Elimelech and his wife Naomi left Bethlehem and journeyed to Moab, about a 3 or 4 day trek through the rugged mountains and arid plains surrounding the Dead Sea, and they were joined by their 2 sons, Mahlon and Chilion. Now Naomi and her 2 sons dwelled in the land of Moab for 10 years. Chilion married Orpah, and his brother Mahlon married a woman named Ruth. And Naomi's husband Elimelech died there in Moab, leaving Naomi alone, with little more than memories of the way things used to be. And Ruth's husband, Mahlon, died in Moab, as did Chilion, Orpah's husband. Hearing that the famine in Judah has passed, Naomi and her daughters-in-law begin their journey to Bethlehem, Judah. Each step brings Naomi closer to home, but further from her closest loved ones, now laid to rest in a foreign land. זה לא בסדר, חזרו. שובו לעמכם, לבית אמותיכם במואב. עשית אני מחסד, עם אלה שאינם עוד איתנו. אלוהים ייתן לכם מנוחה. לא נחזור למואב לעולם. אנחנו נעשה את המסע הזה איתך. לארצך ולעמך. למה? אני כבר זקנה מדי. לא אוכל להוליד לכן ילדים. לא אוכל להביא לכן בנים להינשא להם. הביטי בי. אלוהים לא ייטיב עמי. מגיע לכן משהו טוב יותר. שובו לביתכן. It was the beginning of the harvest season in the fields of Bethlehem, and there was a wealthy landowner named Boaz who commanded his young men. Boaz was a family member of Elimelech, Naomi's husband, who had died in Moab. This was going to be a good harvest. It was a time for diligence, knowing full well that famine could one day come again upon the land of Judah. נעמי, תני לי ואלך אל השדה ועל הקט. אולי ימצא חן בעיני אחד הקוצרים. כן, אני חושבת שכדאי. השדות שוב מלאים וזהובים, כמו בימים בהם נלקנו ללכת לשם אלימלך ואני, עם הילדים. הריח הזה עדיין משקר. כן, לכי ולקטי. Harvesting in the fields of Bethlehem began with the reapers. It demanded a strong back and a keen hand. From dawn to dusk, both men and women worked together under the watchful eye of their master. The custom was for the poor to follow the paid workers, gathering the few uncollected stalks of grain which remained scattered about the field. And Ruth gleaned in the field of Boaz. יברך אותך אלוהים. תודה. מי זאת הנערה הזאת? היא ממואב. באה לכאן עם נעמי, ביקשה ללקט. הייתה פה מעלות השחר.
הערתי, תקשיבי, הישארי כאן. תמשיכי במעשייך, אל נא תלכי ללקוט בשדה אחר. הישארי כאן עם נערותיי. אני אצווה על הנערים שלא להתקרב אלייך. אדוני, למה אתה כל כך נחמד אליי? אני נוכריה. איך הבחנת בי בכלל? סיפרו לי על נאמנותך לנעמי. עזבת את אביך ואת אמך במואב ובאת לארץ שאינך מכירה. אני אתפלל לאדוני, אלוהי ישראל, שיברך אותך. דיברת על ליבי כמו חבר, ואני איני אלא משרתת. בואי, חלקי עמנו פת לחם. מחר אנחנו נרד אל הגורן. תוודא שהכל מוכן כהלכה. ואני יכולה ללקט כאוות נפשה. קח את שני אלה. תניח אותם בשדה על ידה כך שתמצא אותם. כשזה יקרה, הם יהיו שלה. And so Ruth gleaned, gathering more than enough, and she brought some 20 liters of grain to her mother-in-law, Naomi. את צריכה בית, מקום משלך. שם תוכלי לנוח וליהנות משארית חייך. בועז יהיה הערב בגורן. אני רוצה שתפגשי אותו. אני רוצה שתלכי אל הגורן. שתקסימי אותו ביופייך, ובריחך המתוק, אבל הישארי מכוסה עד שיסבע וירווה את צמאונו. כשישכב לנוח, קחי את הגלימה שלו, ושכבי למרגלותיו. כל אשר תאמרי יעשה. And Ruth went down to the threshing floor and did as Naomi requested. Would this evening mark a turning point for Ruth and Naomi? Or would Boaz perceive it as an awkward scheme intended to manipulate him? Only time would tell. Only the Lord knew. In the evening, after Boaz had finished eating and drinking, he went down to the threshing floor with a merry heart. The barley and wheat season had been good to him. The threshing floor had brought forth grain in abundance. His workers had served him well. Even those who had gleaned among his fields had been thankful. This evening, Boaz was grateful to be counted among the many in Bethlehem who had been richly blessed by the Lord. Yes, on this night, Boaz would sleep well. Ever faithful, his nearby fire would provide its warmth. Ever friendly, the harvest moon would provide its light. And ever present, the Lord would provide his tender mercy and care. Ruth could hear her own heartbeat. Naomi had often told her about the God of Abraham, Isaac, and Jacob, about the children of Israel and miracles in the desert.
Surely this occasion had to be orchestrated by the same Lord God of Israel. And Ruth uncovered his feet, and there she rested. And it came to pass at midnight that Boaz was startled. מי את? אני רות, אמתך.